and welcome to another episode of Kashmir University's weekly video digest quiz. First, a look at the highlights. Interview with Vice Chancellor and an obituary of Professor Majid Muzmar. Now the details of these events with your host Sadaf Khurshid. Vice Chancellor University of Kashmir, Professor Talat Ahmed completed 2 years in office. During these 2 years in office, the Vice Chancellor effected number of changes and improvements in university. Among them were vacant teaching posts filled, releasing 6 pay commission areas, getting projects and fellowships, besides opening new integrated courses. The Quest team held a detailed interview with Professor Talat Ahmed in his office chamber and asked him what are the major achievements of your 2 years in office. Most important, I think, will be that during this time, I was able to fill up all the positions that were due to expire under the last plan. In addition to that, we have been in a position now to get more positions. Now that we are going to have new satellite campuses, the government of Jammu and Kashmir was very helpful in terms of giving us 47 new teaching positions, 9 each for Leh, Kargil and Kupwara. We had this 8th JK Science Congress last year, where the Vice President, Janab Hamid Ansari Sahab, came over. We did 18th annual convocation, in which the President of India came. We had recently, first time in the history of the university, the Chief Justice of India came to our university. During the 2 years, land for satellite campuses in Kargil, Leh and Kupwara were identified and foundation stones were laid there. University also received Rs 13 crore from the state government under Plan Budget 2012 and 13. University also distributed Rs 50 lakh among young faculty members as seed money for enabling them to write projects and initiate studies in their chosen area of research. During these 2 years, the university also backed major network research projects that include establishment of All India facility for ice core storage. We have been able to have nearly 7 major projects. Individual projects are as high as 18 crores, where we are now forming part of the national network in terms of studying the glaciers. We are going to have a ice core storage facility which will be part of the national hook, where people from our own university, our sister university in J&K, as well as other organizations who are working on the glaciers, they will be taking advantage of having a ice core storage here in the University of Kashmir. We have got a DBT sponsored network research project on saffron, where we are the leaders actually in this big effort, and we have started integrated masters and doctorate program in the food science and technology. So that is another very important area which is going to expand in Kashmir. Apart from projects and fellowships, Vice Chancellor put emphasis on publishing research papers in quality journals. We asked him, are his efforts bearing fruit? And this is what he said. I have linked promotion to good publication. If you have good publication, you will have better chances of success in terms of your promotion. And last year only, we had about 611 research papers published in national and international refereed journals. In addition to that, the most important aspect in this is that 787 students of our university this year have qualified for UGC NET examination, which used to be 30-40 earlier. Now it is 787. That means the students, the faculty, they have understood the importance of research, the importance of clearing NET, GATE and JRF, so that
they can do more research, they can get into academics. So it has really worked wonders actually. We asked him that during his tenure, many satellite campuses were inaugurated. How important you think they are for the future of Kashmir? We have to think about the satellite campuses because they are important and they will cover the far-flung areas. It is not possible for us to have so many universities, okay, in individual areas, but at the same time, the people and the students of far-flung areas have all the rights to have the best education. And for that, the satellite campuses are going to be very useful. Okay, so there is a huge potential. So by opening these type of studies in these satellite campuses, the local masses are going to get benefited, and definitely the area will get benefited. Apart from laying foundation stones of many campuses, the main campus has also seen exponential growth in the terms of infrastructure. The main campus is already saturated in terms of having lots of buildings, big number of students. So the government has helped us to get Zakura campus. We are now going to have lots of activities in the Zakura. Already we got 53 crore from UGC to start activities in the Zakura campus. I have been very lucky, and also there is lots of support from the central government as well as the state government in terms of the funds. Their generous support has helped me to go on both the front in terms of teaching and research on one hand and infrastructure development on the other. The Vice Chancellor also initiated a number of MOUs with Indian and international universities for the benefits of students in particular. In terms of these MOUs, the most beneficiary is going to be the students, because they will go, they will have access to the laboratory, to the library, to the hostel facility, which will be much more subsidized. Otherwise, they had to stay outside with very little support. So MOUs within the country and abroad, both of them are going to be very crucial for the development of the university and the success of the university. The university also held a number of major events. 18th annual convocation was held in September 2012. 8th J&K Science Congress was also held in the same year. On October 5th, 2012, business tycoons of India, along with Member Parliament, Mr. Rahul Gandhi, interacted with the students of the university. We want to have this university as one of the top university of the world. Okay, I want to have free access to all the researchers from all over the world. At the same time, I want to see that the teaching standard goes higher by making more and more research oriented teaching, and more practical aspects should be covered so that it becomes relevant to the society. Third important thing is I am putting lots of stress to make sure that the students who are taught here, their employability increases. Dear viewers, last week Kashmir University lost one of its faculty members, Professor Majid Muzmar, Dean, Arts and Head, Urdu Department, lost his battle to death. Professor Muzmar was 59 years old. Hailing from Anantnag district, Professor Muzmar had a teaching experience of 28 years. Professor Majid Muzmar Sahab was a great academic in terms of the education and development of Urdu in the state and even in other parts of the country. He has contributed a lot as an academic, and in addition to having a good contribution as an academic, he was a very humble soul, a very simple person, and who used to be more practical than speaking. वो एक वाकई एक बहुत अच्छे उस्ताद थे
اور جو یہاں ہمارے لٹریچر کے ساتھ لوگ وابستہ ہیں ان کے ساتھ جو میری دوستی گفتار ہے اس سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسکالر پار ایکسلنس بھی تھے. اور میں ایک چیز یہ بتاؤں کہ میں نے کبھی زندگی میں اتنے سالوں میں مجید مضمر صاحب کو غصے میں نہیں پایا. یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے جو میں نے اس آدمی میں پائی. اور جب بھی ملتے تھے مسکراہٹ ان کے چہرے پہ ہوتی تھی اور جو بھی مانگتے تھے مسکراہٹ سے ہی مانگتے تھے اور گلہ بھی مسکراہٹ سے ہی کرتے تھے. A soft-spoken and popular figure, the late professor had written more than dozen books that included Urdu ka alamati afsana, Rang Baatein Karein, Kashmiri drama اور fiction, Nakoshe Adab, Ruh Adab, Urdu Adab mein Kashmir. وہ اردو ادب کے فکشن کے معتبر ترین ناقدین میں شمار کیے جاتے تھے. اردو کے علامتی افسانے پر پہلا کام جو پہلا جامع کام ہوا ہے وہ پروفیسر مجید مضمر نے ہی کیا ہے. اس تحقیقی کام کو انہوں نے ایک کتابی شکل میں شائع کروایا جس کتاب کا نام اردو کا علامتی افسانہ ہے. یہ کتاب آج بھی اردو فکشن پر تحقیق کرنے والے محققین کے لیے ایک بنیادی سورس کی حیثیت مانی جاتی ہے. یہ کتاب Professor Muzmar was an able guide for MPhil and PhD students. Recollecting his association with the late professor, one of his students, Dr. Mushtaq Haidar, said that he was not only gentle but also a very helpful guide. وہ ایک سنجیدہ قسم کے انسان تھے, کم گو تھے, لیکن جب بات کرتے تھے تو یوں کہتے ہیں کہ بات کرتے ہی ان کے منہ سے یہ جیسے کہتے ہیں پھول جھڑتے تھے. کیونکہ کبھی ایز اے اسٹوڈنٹ میں تقریباً 10 سال تک ان کے زیر تربیت رہا, میں نے کبھی بھی ان کے منہ سے کوئی ناشائستہ یا غیر مہذب بات نہیں سنی. ہر ایک کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملتے تھے اور خصوصاً طالب علموں کے امداد کے لیے ہر ماہ وقت تیار رہتے تھے. A perfectionist in writing, Professor Muzmar was careful on every word he penned down. He was a well-known name in Urdu circle and transliterated many books from English to Urdu. وہ ایک اچھے فکشن کے ناقد ہونے کے ساتھ ساتھ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا وہ ایک بہت اچھے شاعر بھی تھے. نظمیں اور غزلیں وہ غضب کی لکھا کرتے تھے. اسی طرح نامور مترجم بھی تھے. ایک اچھے مترجم کی تمام صفات ان میں موجود تھیں. علی محمد لون, رسول میر اور کلہن, اسی طرح شیخ نور الدین ولی کے جو مونوگراف ساہتیہ اکیڈمی نے چھپوائے تھے تو ان کا ترجمہ پروفیسر مجید مضمر نے کہا. Professor Muzmar was editor of Research Journal Bazyaf for 15 years. He also remained member editorial board of University magazine Gulala for several years. Besides that, he also wrote drama scripts for radio and television. ہمیں تقلید کرنی چاہیے مجید مضمر صاحب کی, جیسے اس نے زندگی گزاری اور جیسے اس نے کنٹریبیوٹ کیا اپنے ڈپارٹمنٹ کو بنانے میں, اپنی فیکلٹی کو آگے بڑھانے میں اور اس یونیورسٹی کو آگے بڑھانے میں. اور دعا گو ہیں کہ اس کی جو پسماندگان ہے وہ یہ بات صدمہ برداشت کریں گے اور یونیورسٹی کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کہ باوجود خلا کے یہ جو اردو کا شعبہ ہے یہ آگے بڑھے اور جو ان کے اس کے اسٹوڈنٹ ہیں, ہم اثر ہیں, وہ یہ یونیورسٹی کو محسوس نہ ہونے دیں کہ ہمارے مجید مضمر صاحب ہمارے بیچ نہ رہے. Besides his literary contribution, Professor Muzmar was chief investigator of various UGC-sponsored research projects and a member of various boards. He also worked as Vice President All India Urdu Manch. I pray to Allah that he should get place in the heavens in Jannatul Firdaus, and his family gets courage to face this incidents and the big loss. And we also want to make sure that the children, that Muzmar Sahab have one son and one daughter, that they get all support and they make sure that they complete their studies and be a good citizen. اور جہاں تک اس کی فیملی کا سوال ہے, یونیورسٹی ان کے شانہ بہ شانہ رہے گی اور جتنا ہم سے ممکن ہو سکتا ہم ان کے
کفالت کرتے رہیں گے. جو بھی ان کو ضرورت کسی بھی ٹائم ہو یونیورسٹی میں تو ہمارے دروازے ان کے لیے کھلے رہیں گے. Kashmir University also held a condolence meeting at Gandhi Bhavan Auditorium to remember one of its important members of the campus. Speaking on the occasion, Associate Professor Political Science Dr. Irshad Zia said that the departed soul was bestowed with great qualities. یہ گفتار سے بہت ہی لہجہ ان کا بڑا نرم ہوتا تھا. جب بھی ان کے ساتھ آپ گفتگو کریں, بات چیت کریں کسی موضوع پر, ان کا لہجہ بہت ہی نرم شریف الطبع تھے اور کردار ان کا تابناک تھا. یہ کردار سے بڑے مضبوط آدمی تھے, قابل دید اور جس کی انسان تعریف کئی بار کرے تو کم ہے. Assistant Professor Urdu Department Dr. Mushtaq Haider said that Professor Muzmar was a well-known name in Urdu literature. مجید مزمر صاحب کا انتقال جہاں ہماری ریاست کے ساتھ ساتھ پوری اردو دنیا کے لیے ایک پر نہ ہونے والا خلا چھوڑ گیا, وہاں میرا ذاتی نقصان ہو گیا کیونکہ پچھلے 10 سال سے میں ان کی تربیت میں رہا اور ان کے اندر جو ایک الہی صفت تھی کہ ذروں کو آفتاب بنا دینا. Dean Academic Affairs Professor A.M. Shah, while recollecting his days with the late professor, said that his departure had left a void in Urdu literature. میں نے مجید صاحب کو کبھی اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ کبھی شرارت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے مجید صاحب کو جب بھی ہم ملتے تھے, ان کے پاس میں جایا کرتا تھا, اکثر ملتے تھے, تو قلم ان کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا. جب دروازہ کھولتے تھے قلم ساتھ ہوتا ہے. جب اندر جاتے تھے یا کسی اسکالر کی ریسرچ پروجیکٹ کی بات ہوتی تھی یا کوئی اور کام مجید صاحب کرتے رہے تھے, ایک ایز اے اسکالر, اکیڈمیشین, ٹیچر, مگر اس کے علاوہ جو صفات مجید صاحب میں تھے بیان کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہے. Vice Chancellor Professor Talat, while expressing sympathies with the family of the bereaved, said that Professor Muzmar was a thorough gentleman. ان میں کافی جذبہ تھا کہ یونیورسٹی کے جو ماحول ہے, یونیورسٹی کے جو ایجوکیشنل سسٹم ہے, اس میں کیسے زیادہ سے زیادہ اچھائی لائی جائے, اس کو کیسے امپروو کیا جائے. وہ خود ایک کافی سیریس اکیڈمکس تھے, وہ ہم سب جانتے ہیں, چونکہ انہوں نے بہت ساری ریسرچ آرٹیکلس لکھے, کتابیں لکھیں. Others who spoke on the occasion included Professor Taskina Fazil, Professor Bashir Ahmed Nehwi from Iqbal Institute, and Assistant Professor Media Education Research Center Mr. Nasir Mirza. اس دنیا میں ایسے کم ہی لوگ پائے جاتے ہیں جن کی ذات میں قابلیت, ذہانت و فطانت اور شرافت کے عناصر یکجا دیکھے جا سکتے ہیں. پروفیسر مجید مزمر کا شمار ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے. ان میں یہ تمام خصوصیات بدرجہ اتم موجود تھیں. میں نے مجید مزمر صاحب کو ایک نہایت ہی سلیم الفطرت, رقیق القلب اور انتہائی مرنجا مرنج قسم کا انسان دیکھا, اور ان کی کمٹمنٹ اپنے تدریس کے ساتھ, اپنے پیشے کے ساتھ, اردو زبان و ادب کے ساتھ, اردو تہذیب کے ساتھ, اردو کلچر کے ساتھ نہایت گہری اور مستحکم تھی. ہمارے لیے ایک بڑا ایک نقصان ہے, علمی ایک نقصان ہے, ہمارے لیے ایک ذاتی نقصان ہے کہ ہم ایک اچھے شفیق کلیگ سے محروم ہو گئے, اور ہمارے جو طلبہ ہیں وہ ایک شفیق استاد سے محروم ہو گئے, اور علمی اور ادبی دنیا ایک قداور شخصیت سے محروم ہو گئی. The meeting ended with Fatiha for the departed soul. That's all for today's episode. Log on to our website ammrckashmir.com where you can check the latest episode of The Quest. You can also send your valuable suggestions at our email address, that is quest@ammrckashmir.com. Before I take your leave, here are a few words of wisdom. I am ignorant of absolute truth, but I am humble before my ignorance, and therein lies my honor and my reward.